Bon après-midi. Je m'excuse pour ne parler pas en français. My French is not good enough to say the things I want to say, so please excuse me. But it's very nice to be here in sunny Bordeaux from cold Scotland. Laura is very kindly going to help translate if there's anything you don't understand. So start waving your hands if you think, what is she saying? I'm starting with an image by a French painter, Claude Lorrain, of an Italian landscape that inspired the English landscape garden. So we have a European conflation here of ideas that were very important in the 18th century and still inspire, certainly in the British and Northern European context, much of our thinking about what a beautiful landscape is today. And there are many theories that underlie what I talk about and what I research. Some of the work that is important is J. Appleton, a geographer, thinking about prospect and refuge, how we find comfort in the landscape by having our backs covered, and we like to look out on a prospect. Wilson and Barassa suggest that there is a biological basis for what landscapes we prefer. Water in the landscape necessary for human survival. The Biophilia Hypothesis, you're probably familiar with this, suggests that our evolutionary background as human beings, Homo sapiens, is a good reason for us to need to have a natural environment, an engagement with the natural environment, and how we respond to it is conditioned by that evolution. And so we know that we need the natural environment to provide the means for us to live. If it's a resource vital to us as human beings, perhaps mentally and psychologically as well as physically, what I've been interested in is what does this mean for an urbanized society? So that's a background very briefly of what I'm then going to talk about. I don't know. Je vais faire un peu un résumé. Donc, la question, c'est de parler des perceptions du paysage et des préférences paysagères. Et il y a beaucoup de théories. La première, c'est d'Appleton, dans le 1975, qui travaille sur une théorie qui s'appelle « Vision et refuge », pour définir pourquoi nous aimons certains paysages et pas des autres. Il y a des autres théories, comme la de la biophilie de Wilson et Barassa, qui parle d'une fondation, d'un cadre biologique pour les préférences humaines, pour déterminer certains types d'environnement et pour évaluer le bénéfice psychologique qui donne. L'hypothèse de la biophilie, bio c'est la vie, philie c'est l'attachement, suggère que le désir de gens pour le contact avec la nature, il a un cadre en base basé sur la fitness génétique et sur l'avantage concurrentiel. Qu'est-ce que c'est la fitness génétique? C'est la valeur sélective et adaptative dans la théorie de l'évolution. Et donc, l'idée que nous aimons certains paysages parce qu'ils font des biens aussi pour notre évolution du point de vue historique. Et au-delà de toutes ces considérations historiques, la thématique, c'est de voir que c'est vrai que le paysage, c'est bon pour nous, pour la nourriture, pour manger, pour l'eau à boire. Mais la question, la demande que nous devons se poser, c'est qu'est-ce que c'est le paysage dans une société urbanisée? Okay. A few quick slides now just to illustrate things you already know. We are now globally an urbanized society. More people live in urban centres, towns, cities than in the countryside. And we are now an ageing society. Unless something very dramatic happens to the global population, the shape of our population has changed forever.
from a pyramid of a very few older people and many younger people to one that is much more columnar, as you see on the right. And that is unlikely to change back unless something very dramatic happens to global society. Il y a deux changements fondamentaux dans notre société. Le premier, c'est le fait que nous sommes en train de devenir plus âgés. Les 70% de la population en Europe, c'est des personnes âgées. Et c'est un train qui ne va pas changer. Et donc, les grands défis de la société à lesquels nous devrons faire face au cours des prochaines décennies, c'est ça. Et par exemple, c'est prévu que dans le Royaume-Uni, dans moins de 60 ans, la population âgée sera la majorité. So you all know the UN's Sustainable Development Goals. You're very familiar with all of this, yes? Yes? No? Sinon, pourquoi non? They're in English, I know, but these are the basis for attempts at global decision-making about how to go forward across the world in ways that protect what is left of our planet rather than destroy it. What's also interesting is that the World Health Organization thinks these goals are the best way to develop good health for the global population. And just one example that I've highlighted here, just one goal. Here's sustainable cities and communities. One sub-goal is to provide universal access to safe, inclusive and accessible green and public spaces. And this links good health and well-being, sustainable communities, life on land, and climate action. So all of these sustainable development goals come together in just one element which we as landscape architects, planners, designers can have a strong influence on in our society. Okay. Yeah. Donc, ils sont les objectifs des Nations Unies d'ici à 2030. Et l'idée, c'est de fournir un accès universel pour les espaces verts, sûrs, inclusifs. Sur la question de l'accès, c'est fondamental. Et accessible, en particulier pour les femmes et les enfants et pour les personnes âgées handicapées. Et donc, ces défis doivent être considérés surtout par le travail des architectes et des paysagistes. C'est ça un peu l'idée, de considérer comme des éléments concernés avec la santé doivent être un élément fondamental pour le projet du paysagiste. So, I have been involved in research, multidisciplinary research with many other experts, and many other people in the last 20 years have also been looking at the link between green-blue, so water as well as land, landscape, and health. And there is evidence that it is salutogenic, it enhances health. And this, you can see that you will live longer, other things being equal, if you have more green space near where you live than if you have less green space. So we take income level into account. The best predictor of how long you will live is how rich you are. So you take that into account, and then above and beyond that, how green or blue your environment, how much natural environment you have near you, or green space, urban green space, is a predictor of how long you will live. I'll do the next one too. The other thing that is interesting about research on links between green space and health is what has been termed equigenic. That difference between the rich people with good health and the poor people with bad health is leveled off if you have more green space around the place where you live than if you have less green space. So it reduces the health inequalities in our society that are due simply to your socio-economic status. And there is a strong interest across Europe
in reducing those health inequalities. Okay. Elle a fait beaucoup d'études multidisciplinaires sur la santé, et comme la santé, c'est connecté à d'espaces verts. Il a démontré, du point de vue scientifique et quantitatif et qualitatif, et aussi il y a beaucoup d'études qui le démontrent, que si nous sommes en contact avec des espaces verts au bleu, et donc les rivières dans la ville, nous avons plus possibilité d'avoir une santé améliorée. Et c'est clair que les niveaux de revenus, c'est très important pour considérer cet élément. Mais en général, la présence d'espaces verts au bleu, il est démontré du point de vue médical comme réduisant le taux de mortalité, des maladies circulatoires. Et aussi, c'est le fait que l'espace vert, c'est quelque chose qui est aussi équigénique, ce qui mène de l'équité entre la population. Les deux mots fondamentaux sont salutogénique, qui c'est emmener de la santé, et équigénique, emmener de l'équité, de l'égalité entre les personnes, en considérant le niveau de santé et le niveau des revenus. So this diagram is one that we often use to emphasize the socio-ecological approach to well-being that informs a lot of work I do with people in public health. We used to think that we could not change the outer circle. We now know we have changed it for the worse. We are responsible. We need to do something about that. But the area where conventionally planning, landscape architecture, design, and other activities of the sort many of you in this room are engaged in, where we can have an influence very directly, is the outer blue circles, where we can change the environment. We won't make all the difference that is possible to health because there are other influences, but we can make a big difference, and we need to take responsibility for this. Okay. C'est un modèle qui s'appelle un modèle socio-écologique, une approche socio-écologique à le bien-être. Et c'est le modèle courant. C'est vrai que l'écosystème global, ce n'est pas possible de le changer, mais vous, comme professionnel de l'architecture et du paysage, pouvez changer les parts en bleu. Et donc, l'environnement naturel, l'environnement construit, l'activité. Et donc, nous devons prendre beaucoup de responsabilités pour avoir une influence sur la santé et sur les typologies des environnements que nous allons construire. Now, we all have known this for hundreds, thousands of years. Back in ancient Rome, people were talking about rus in urbe, the importance of the countryside in the town. You look at monastic gardens, the tradition of the hortus conclusus and the cloister garden and the hospital garden, the idea of a place for medicinal plants, but also for contemplation, mental benefit, has always existed. Are traditions that come from Moorish Spain and an understanding of how to deal with very desert climates, knew how to create air conditioning through landscape design that cooled the buildings and made them pleasant to live in a hot climate, a very hot climate. So actually humankind has known for many, many hundreds of years that the natural environment is something that can either make us feel better or feel worse. And there are many traditional designs which are very well placed to enhance health. Okay, le sujet, ce n'est pas quelque chose de pas connu avant. Parce qu'elle cite, par exemple, une expression d'un poète latin qui s'appelle Martial, qui utilise une expression rus in urbe. Et rus en latin, c'est la verdure. In urbe, c'est dans la ville. C'est la nécessité d'avoir le végétal au sein de la ville. Aussi, un autre exemple, c'est le jardin du cloître contemplatif, mais qui a été aussi utilisé pour la nourriture, pour de l'horticulture.
et aussi des exemples que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique. Parce que, par exemple, l'Espagne mauresque nous offre beaucoup d'exemples de jardins où l'air conditionné a été développé à travers l'utilisation de plantes, des jardins et des eaux. Et donc, la thématique, ce n'est pas nouvelle et nous devons prendre un peu apprendre du passé. And in the European context, we also have the tradition of urban parks. In Britain, we say we started urban parks. Maybe we didn't. There are some competitors, but in the 18th century, people talked about parks being the lungs of the city. In London, the first public park in Britain was Birkenhead Park. That's that image there. This image is the opening of Birkenhead Park. But also, that was outside Liverpool in the north of England. But these quotes are from, we don't need to worry about the detail, but in essence, they are arguing for public parks to support the health of the many industrial workers who moved from the countryside into the town, lived in very cramped urban conditions, a lot of urban pollution in the air, and they needed public parks to give themselves, to get a chance to be away from those cramped, confined conditions and poor air quality. So that's physical health, and then maybe just to underline the idea about mental health, which had been talked about in earlier centuries. Frederick Law Olmsted, working with an English architect, Calvert Vaux, talked in language in the 19th century that actually is very similar to how psychologists will talk in the 20th and 21st century about how our urban environment is detrimental or can be detrimental to our health. And Frederick Law Olmsted and Calvert Vaux suggested that pleasing rural scenery, countryside scenery, was the answer. En Angleterre, ils ont construit le premier parc, et surtout à Londres, dans le XVIIIe siècle. Et le parc de Londres, il a été appelé le poumon de Londres. Et le crédit est généralement accordé à William Pitt the Elder. Un autre parc intéressant, c'est le Birkenhead Park, proche de Liverpool. Et l'idée, c'est de produire avec ces parcs des bénéfices sur la santé physique et mentale des classes ouvrières. C'est ça le bout de ces parcs au principe. Et aussi, la chose plus intéressante qui est aujourd'hui analysée et étudiée par beaucoup de psychologues, c'est quelque chose qui a déjà été développé avec ce parc. Pour exemple, c'est Olmsted, qui à la fin du XVIIIe siècle dit que le parc a une influence très importante sur le système mental et nerveux des ouvriers et des gens en général. This is just a few images to get you into the mood for the 19th century park. One of the most famous examples of Olmsted design, Prospect Parks, Long Meadow. Lots of interesting detail about why this works so well, but essentially a green space that has looks like it goes on into the distance. And if we think about what encourages people to use these places, here's one entrance. That's a carriageway, a road now around the edge, but this tunnel lined with wood and this apple green entrance draws you in, a very enticing, very inviting entrance to the park. Ici, il y a deux exemples du projet de Olmsted à la fin du XVIIe siècle. Et la conception et le design de ces parcs, c'est avec beaucoup d'espaces ouverts. Et elle souligne surtout l'accès, la possibilité d'entrer dans ces parcs et un accès ouvert du point de vue total pour tout. Et aussi des entrées qui invitent à
à balader, à partager ces parcs. So, how does green space make a difference to health? What are the mechanisms? One suggestion has been that it's physical activity. Almost all of us are more physically active outdoors than indoors. That's certainly true of children, but actually it's true of most of us at any age. We also know that walking is good for our mental health as well as physically. So it may be that that physical activity is benefiting our health. Another suggested mechanism is social engagement. A lot of my research is with older people. We know that social isolation is a health risk on its own, an independent health risk factor, particularly in older age. When we're in a public space where we can see other people, perhaps not people we know, but maybe a neighbour, we recognise that informal social engagement, as well as perhaps being with friends or family, can be important for our health. Rachel and Stephen Kaplan have talked about attention restoration theory and the idea that our directed attention, which is used in navigating busy urban environments, we use it all the time when we're looking at our computers, that becomes exhausted, and natural environments are very good at restoring directed attention that has become exhausted. That soft fascination is particularly attractive to us and helps us regain our ability to pay attention. And finally, independent physiological responses. There's a lot of very interesting recent research, and I'll say a bit about some of mine in a minute, that shows that there are independent physiological responses our bodies make to being in natural environments, unthreatening natural environments. And these psychoneuroendocrine mechanisms, for example, show a response that is perhaps part of our evolutionary response to such environments. Okay, just quickly. Yeah, just quickly. That's a summary. Ok. Pourquoi l'espace vert peut faire la différence? Quels sont donc les mécanismes potentiels qui relient le paysage et la santé? Le premier, c'est l'activité physique. Et beaucoup de gens marchent dans les paysages naturels et l'activité physique a des effets positifs sur la santé physique, sur l'humeur et le stress. Et c'est ça, sont des études psychologiques aussi, et une autre mécanisme potentiel, une autre influence sur la santé, c'est l'engagement social. C'est la relation sociale, surtout au sein des personnes âgées. Les théories que la psychologie utilise, une des plus fondamentales théories, c'est la Attention Restoration Theory de Kaplan et Kaplan, sont deux psychologues américains qui disent que l'attention, notre attention, peut être améliorée avec le contact avec la nature. Quand nous avons une attention dirigée qui nous fait du stress, surtout dans les milieux urbains, une fascination naturelle peut reconduire à niveau normal l'attention. Et je me suis perdue. Physiological. Ah oui. Aussi, les études psychologiques vont à étudier les réponses physiologiques de notre corps. Et donc, dans ce moment, il y a toute la question de la psychologie liée à la mesure de cortisol et des autres mesures de notre corps pour voir que pas seulement il y a une réponse psychologique et culturelle, mais quelque chose qui peut être mesuré de forme médicale. So, you don't need to worry too much about the medical details if it's not of interest, but one of the things we know is that our urban lifestyles can be very stressful, and stress is not good, not just bad for us psychologically, but physiologically. Stress actually is bad for us in cardiovascular terms and a range of other developmental terms.
And one of the interesting things we found in some research we did in Scotland is that we could predict stress patterns in deprived, disadvantaged urban populations by how much green space they had around the home. Yeah, c'est intéressant parce qu'elle a fait beaucoup de recherches avec ces mesures médicales. Et la question, c'est l'importance des voies biologiques. Et il y a une question sur le stress chronique qui conduit à une vraie souffrance aux usures du corps. Et l'espace vert peut réduire ou tamponner cette situation de stress. Et il a été mesuré avec des épreuves médicales. Et peut réduire cette charge allostatique. Et l'espace vert va influer sur la santé physique et mentale. Et dans ses recherches, elle a vu que la présence d'espaces verts peut prédire la réduction de stress, surtout dans les communautés défavorisées. Les études qui ont mené ont mesuré la réduction de stress, la présence d'espaces verts dans les communautés défavorisées. I won't go into the details, but this is essentially what we were looking at. Patterns of cortisol. This is a healthy pattern of cortisol. And we were looking at how steeply that cortisol dropped during the day. We found a difference between men and women, but we also found that more green space in the neighbourhood for a deprived urban population predicted a healthier cortisol pattern. We were quite surprised. We didn't expect necessarily to find this. Okay. Bien, les évidences qui vont analyser, ils concernent le cortisol, que c'est un hormone qui est produit par notre corps et c'est connecté avec le niveau de dépression. Et ils ont vu que les communautés qui vivent proches des espaces verts ont un niveau de cortisol plus bas. Il y a une différence entre hommes et femmes, mais la situation va améliorer quand, surtout dans les communautés défavorisées, il y a la présence et c'est balader, c'est promener dans des espaces verts. We had some other surveys of these populations, and we found that social well-being and stress were both predicted by the amount of green space in the neighbourhood. And the social well-being measure that we used in this one, or that we found was significant, was place belonging. So people feeling they belong in the place they live in is good for their health, and this was predicted by how much green space they had around their home. And access to a garden or allotment, a potager, also predicted lower stress and was linked with place belonging and social connectedness in the community. So these are linking social dimensions of well-being, green space and lower stress. Okay. Ils ont évidencié dans cette étude qu'il y a une relation entre l'espace vert et le bien-être physiologique. Et dans les études, dans ces projets qui s'appellent Green Health, ils ont ils ont constaté que le pourcentage d'espaces verts dans les quartiers prédisait un modèle du cortisol diurne plus sain, tant pour les hommes que pour les femmes, et aussi un modèle lié au attachement au lieu. Donc, communautés qui étaient plus attachées au lieu ont aussi la possibilité d'avoir une vie sociale plus développée. Et la dernière chose, c'est le fait que l'espace vert, c'est lié à l'accès au jardin ou à la possibilité de faire du jardinage. Other mechanisms include, and you will be familiar with this in Bordeaux, more than we are in Scotland, the urban heat island. But we know throughout Europe, one of the challenges of climate change is deaths in the summer due to overheating. Heat at night, particularly problematic. But we also know the image on the right confirms that vegetated areas have significantly lower temperatures.
And if we have a poor population who cannot afford air conditioning, which anyway brings its problems for the urban environment, then a greener space is going to support healthier life and reduce urban heat island effect. Bien, un des problèmes plus importants de le changement climatique, c'est qu'il s'appelle urban heat island, qui sont les îlots thermiques urbains. Et nous savons que la chaleur excessive a des conséquences néfastes, parfois mortelles, pour la santé humaine. Et c'est clair qu'avec les changements et le réchauffement climatique, la température devrait augmenter, en particulier dans les zones urbaines, comme ici. L'îlot thermique urbain, il concerne des interventions visant à prévenir les effets des îlots de chaleur urbaine qui sont très importants pour améliorer la santé publique. So the next few slides will just give you an overview of some of the work we've done with older people over a number of years, looking at what enhances health and encourages older people to lead healthier, more active lifestyles. Part of what we were doing in this research is demonstrating through both qualitative and quantitative research something which might seem obvious. You might say, why do you need to do research to show that getting outside is good for us even when we're old? But to get a change in policy makers, to get a change in practice, sometimes we need to have good empirical research findings. And so quantitative as well as qualitative has helped us to demonstrate that people going outdoors were more likely to be physically active, healthier and more satisfied with life. If we just give that introduction, then I'll quickly go through the examples. Elle a fait beaucoup des études sur les personnes âgées. Elle accède pour les personnes âgées à des espaces verts. Et il semble une chose banale pour nous. C'est normal que si nous allons dans un espace vert, c'est mieux sortir. Mais ces recherches qui ont des épreuves médicales, des évidences scientifiques, des études qualitatives et quantitatives sont nécessaires aussi pour l'aménagement politique et social. Pour ça, ces recherches sont nécessaires. Someone's phone is ringing. I hope it's not mine. Okay. I'm going to go through the next few slides quite quickly because I think the essence of it is important, not the detail. This is an example of work we did looking at neighbourhood open space and a sample across Britain looking at what predicted walking for recreation, for pleasure, and utilitarian walking to get from A to B. And we found these numbers are the kind of numbers you need to influence health, public health. But in essence, these are the things people told us in response would make a difference to recreational walking. They're not surprising. Clean, attractive, places for different ages to use, good for social engagement. And for utilitarian walking, getting from your home to the park, the paths need to be easy, but also enjoyable, something to look at, and no obstacles, particularly as we get older, maybe we are less mobile, they need to be attractive in that sense. So we did the kind of evidence that we produce to persuade politicians and policymakers is trying to give them a few numbers they can remember. Do you live within 10 minutes walk of a local open space? In our sample of older people who lived 10 minutes walk or closer to an open space were twice as likely to achieve healthy levels of walking as those who lived further away. And these people were also more than twice as likely to be satisfied with life, so a reflection of mental and overall quality of life, well-being. So, la question, c'est d'évidencier quelles sont les caractéristiques d'un paysage pour les personnes âgées, pour les convaincre à sortir. Et entre ces caractéristiques, il y a un paysage propre et bien préservé, des arbres et plantes attrayants et agréables, donc des caractéristiques esthétiques,
Un paysage bon pour les jeux d'enfants, aussi général, et un paysage bon pour parler et discuter avec les gens, donc un engagement social. Quelles sont les caractéristiques pour un sentier utilitaire? Ça signifie que pour aller au travail, ou comme ça. Et la qualité perçue de sentier, de parcours, c'est pour amener à des espaces ouverts, sont des parcours faciles à parcourir, agréables à marcher, sans d'obstacles à l'accès des espaces ouverts. Et ça sont des outils pour les projets de paysage, je pense. Mais pour convaincre l'aménagement politique, nous devons penser si la proximité des espaces bleus ou verts fait la différence pour les personnes âgées. Et dans une enquête menée au Royaume-Uni, les personnes âgées, ça signifie plus de 65 ans, qui vivaient à moins de 10 minutes de marche d'un espace vert locaux, étaient 2 fois plus susceptibles d'atteindre le niveau de marche saine, que c'est défini comme 2h30 pour semaine, contre celles qui avaient un espace vert plus éloigné de sa maison. Et ces personnes âgées étaient également 2 fois plus susceptibles d'être satisfaits de la propre vie. Okay. Okay. I'm conscious that we have a bit of time. I think I will just skip this one. Move on to the next one. I know that I don't want to keep you here too long. One of the things we have done is use behaviour observation to look at how design encourages or deters users, the affordance that the environment offers. So you don't need to be an expert to guess that these people are thinking, how do I get into this park? Here's a map of the park, the woodland. Here's a door that is locked. So there's a problem here. There's a woodland that is public, but people don't know how to get in. And some of these other examples are places that are not very encouraging. They don't invite you to go into the place. And design can make it look easy or difficult for people with different desires, people with different mobility needs to use. This path might look attractive for some people, but very unattractive if I have a mobility impairment in old age. So we're interested in how we as designers, without any signage, can either encourage, make a design offer affordance, or discourage people from use. Suddenly seem to have a lot more people in here. Should I just pause for them? Wait while they all come in. Okay. Okay. I will translate just one. Okay. Elle a fait aussi des études comportementales, donc observer comme les jeunes ces relations aux espaces verts et surtout quand la conception du paysage encourage ou décourage les nouveaux utilisateurs. Elle a utilisé un terme que nous allons utiliser beaucoup dans les plateaux environnement, que c'est le concept d'affordance, que c'est un concept utilisé par un psychologue qui s'appelle James Gibson. Il y a quelqu'un de vous qui le connaît. Et donc, quelles sont les possibilités que l'espace vert offre à l'utilisateur? Et dans ces cas, elle a évidencié la signalisation, les sentiers bien définis, l'absence de déchets qui sont importants par les gens, surtout par qui ne visitent pas régulièrement des espaces verts.
And we can see in some designs that it can be very inviting. You don't need a sign here to say, come in, you are welcome. This will be an easy place, even if you have a child with a pushchair, this will be an easy place for you to come. You're welcome to come in here. So design alone without signage can make a difference. So one of the studies we were looking at, and I'll say a little bit about this, has been looking at the impact of woodland improvements on mental health in deprived communities. I think Laura introduced this mentioned this in her introduction. We were looking at, firstly, physical improvements, so changing the physical environment, something that we as landscape architects do all the time when we're in practice, and then combined with social engagement, forest rangers working with the community to encourage them to use the park. Okay, donc un projet qu'elle a développé dans les dernières années, c'est sur l'impact des améliorations apportées aux forêts urbaines sur la santé physique et mentale des communautés défavorisées. Et il y a 13 sites d'intervention forestiers et 13 sites de contrôle, sites témoins. Il a démontré qu'il y a une amélioration physique de la forêt à travers la gestion de la végétation et des déchets et une promotion accrue dans la communauté et l'utilisation de revêtements, bancs, centrés plus attrayants. C'est ça, cette intervention a amélioré aussi la santé mentale des communautés défavorisées qui vont utiliser les bois urbains. These are the typical physical changes to the environment. These were not my design. This was the Forestry Commission doing the typical low-cost changes to the environment that they would normally do in a community. Not a high-end, fancy design at all. Again, you don't need to know the details, but this was the kind of thing they were looking at, creating looped paths, better access to it. And the social engagement element included some artworks engaged in the landscape, as well as, you can see, engaging children, to engage parents, different kinds of activities to encourage local people to use their local park. And this was research funded by our National Health Service research arm. It was quite a challenge, I can tell you, for me as a physical environmental designer, a landscape architect, to get funding for research from a National Health Service. Oui, c'est ça, c'est un projet qui a été financé par le système national écossais, où les interventions étaient pas chères de tout, très simples et très petites, parce que la chose fondamentale, c'est l'accès à cet espace vert. Et donc, sont des changements très petits pour favoriser la socialité, l'engagement social, l'activité des enfants, la land art aussi. Mais ce sont des changements très petits et minimaux. So now this, I want you all to understand perfectly. This is really just to frighten you a little bit. In order to get the health service to fund our research, we had to be very clear about the logic, the pathways by which we thought changing the environment would make a difference to health. Why do we think it's possible at all for changing a few little things in a woodland will make a difference to a whole community's mental health? So this is our logic diagram. You will get the slides afterwards. You can study them if you want to in detail. But essentially, it's like that rainbow pattern I showed you, that socio-ecological model earlier. Here are the individual factors. Here are the environmental factors that we think were being changed. Here's what we think will happen immediately. Here's what we think might happen a bit down the line. And this is our outcome. So what did we find? In summary, yes,
The local environment was improved. The local community thought it was nicer than it was before, more attractive. Yes, people liked visiting the woodlands with the social engagement. They enjoyed going with the forest ranger in, so there was more social support. But the number of people involved here was like 2% of our sample, a very, very small percentage of the population. So the behaviour change that we hoped to see that might lead to better health was very, very small. We thought people might also like looking at the woods more. Again, we saw a small indication of that. And we saw some suggestion that physical activity was changing, people's connectedness with nature was changing, and there was better community cohesion. The community felt better, which is also good for health. But sadly for us and the Forestry Commission, we didn't find that their stress levels went down. Their mental health was not better as a result of that. So this is quite a challenge, and we've spent a lot of time trying to work out how to publish it. You can look at the papers after. But this is the kind of research that we need to be doing if we really are going to demonstrate how effectively we as landscape planners, managers, designers can make a difference to the environment that supports health. You don't need to explain all the details. C'est ça, c'est un modèle logique, un modèle théorique qui, elle, comme chercheuse, doit présenter à les acteurs politiques, à les acteurs forestiers, les acteurs de la santé. Et l'idée, c'est de considérer les facteurs individuels, donc les caractéristiques personnelles de chacun, les caractéristiques socio-économiques, comme la quantité des revenus, évidencier, surtout dans ces programmes qui ont financé et étudié, quels sont les facteurs environnementaux et qu'on va influencer le changement social. Elle a dit qu'il n'y a pas eu des résultats attendus comme elle pensait. La réduction des stress dans les populations n'a pas été très grande. L'idéal, l'idéal, c'est continuer ces défis parce que pour améliorer notre environnement, pour améliorer l'espace vert, urbain et naturel, nous devons démontrer aux policiers, à la politique, au système de santé, qu'il y a des résultats immédiats, des résultats proximaux et des résultats distaux à long terme. Et les résultats doivent être des résultats sur le comportement et des améliorations de la santé. L'idéal, c'est aussi de promouvoir, d'avoir plus des activités physiques, plus de connexion avec la nature et développer en conscience et en cohésion sociale. And to finish this project, we also try to make sure that we produce our evidence in a form that the general public can understand, but also some of our politicians need very simple language for them to understand it too. So we produce these infographics where we talk about, we have a little animation on our website as well, but we talk about how much poor mental health, and over a quarter of us in Europe will experience poor mental health in any year. It's a big problem. How much it costs the country. It's been estimated in Scotland it's nearly £2,000 per person. And you can't read the detail here, but essentially we talk about what the changes to the woodland did. Those changes cost £12 per person. So if they only make a tiny difference across all of the communities, they might still be value for money compared to the cost to the nation of people being off work, economies not being efficient because of poor mental health. C'est ça, c'est un infographique, en vidéo que l'Université d'Édimbourg et le College of Art a développé. Il y a sur le site.
Aussi, pourquoi c'est nécessaire pour ces groupes de recherche de communiquer très simplement aux personnes engagées avec la politique, l'administrateur, le manager, qu'il y a aussi un problème économique. Il y a plus en plus de problèmes de santé mentale en Angleterre. Et les interventions sur l'accès et sur la possibilité d'un accès pour tout dans la nature, il a un coût petit si comparé à ce que les systèmes sanitaires utilisent chaque année pour la santé mentale de chacun. So the other project I'm going to talk about, which Laura mentioned at the introduction, is work with older people. This builds on many years of working with older people. Mobility, Mood and Place was trying to explore what made people enjoy being outdoors and encourage us, even in our old age, to keep going outside. The project included co-created environments, so working with our master's level architecture and landscape architecture students and older people in different communities to try and together produce and envision designs that were inspirational for older people. We worked in a number of different contexts, so very urban environments. This is near the Olympics area of London, Edinburgh, Manchester, but also in the Orkney Islands in the north of Scotland. C'est un autre projet qui s'appelle Mobility, Mood and Place, mobilité, humeur, mood et lieu. Elle a travaillé plus avec personnes âgées et elle a exploré la façon dont les lieux peuvent être conçus en collaboration avec personnes âgées pour rendre la mobilité facile, agréable et significative pour les personnes âgées. Et les étudiants de master et pas, ils sont allés à faire des entretiens avec la majorité de ces personnes pour envisager des endroits, des maisons, des espaces publics qui soient inclusifs et inspirants pour les personnes âgées et pour inclure les personnes âgées dans le processus de conception. Il a travaillé dans plusieurs lieux, à Manchester, à London, aussi dans les Orkney Islands, qui c'est un lieu très éloigné en Écosse, ou à Édimbourg, toute la région de l'océan Édimbourg. You can't read the detail of this, even if you can read English, but we did produce a publication to summarize what we had learned about co-design, designing with older participants, and we found many people not in design were very interested in how to work together in this way. So we've summarized not only our own work, but publications from other researchers on how to do good design. That's available on our website. Don't worry if you can't read it now, but it's available on the website. Ils ont produit un des résultats de ces projets, c'est un guide qui s'appelle Co-Design pour aider les autres personnes qui veulent travailler avec des personnes souvent exclues de la prise de décision, de la conception, compris les survivants de ABC, le stroke, ou les personnes avec Alzheimer. Et ils s'appuient sur leur expérience de travail avec personnes âgées dans plusieurs collectivités et indiquent des références utiles pour des autres concepteurs. Et c'est disponible sur le site de Open Space. And the 4 qualities that came out time and again, our older participants were very imaginative, creative, but repeatedly people talked about access for all, so inclusive access to nature, access to other people, and access to light, good quality light. And this is just one example of a student design that looks at that inside-outside interface, the threshold between indoors and outdoors, that if it's designed well can facilitate watching the world go by but not being in the world, or looking out, seeing that it looks attractive, the weather is nice, I will go out. A good threshold between indoors and outdoors makes a huge difference
to how well people feel able to go outside, feel comfortable doing that, and then come back in when they want. Ce projet a évidencié qu'il a 4 qualités du lieu, très simples, qui complètent vraiment pour le participant. L'accès pour tout, l'accès à la nature, l'accès à les autres et l'accès à la lumière. Et le concept fondamental, c'est le threshold. Threshold, c'est la seuil. Et donc, l'être entre l'intérieur et l'extérieur. Et c'est un projet fait par un étudiant pour relationner l'espace intérieur et extérieur du paysage. So some of these other examples are just examples of student work looking at creating environments that will bring lots of light and sociable space between apartments. We looked at how the layout of the interior of the home can also encourage activity into older age. Many older people said they like having stairs. As long as they can keep using them, it keeps them physically fit. But they like to have an alternative if they get to the stage of not being able to use stairs. So we don't want to ban stairs from older people's homes. They want them to keep them active, but we need to sometimes to have them well designed and to have alternatives. Elle a montré des projets faits par des étudiants sur des plans résidentiels en forme de cours et pour obtenir plus de lumière, plus d'espace partagé pour favoriser la socialité des personnes âgées. Et aussi, une chose qui semble un peu bizarre, mais le fait que la personne âgée doit être active. Et c'est ça, mené avec des enquêtes entre des personnes âgées, le fait que la conception et le management du foyer peuvent aider les personnes âgées à mener une vie plus active et moins sédentaire. La dimension des salles, les escaliers, la conception et l'emplacement des installations, des appareils et des accessoires, c'est essentiel. Mais les escaliers sont une chose que les personnes âgées désirent. We have published some of this with a group, the government group in Scotland called Architecture and Design Scotland, to publish some of these examples as inspirations. So this was published by a government organisation. Just one example of student work in Manchester looking at the place of memories, old buildings and how they can be renovated to retain those memories. And we work all the time to try and find examples that illustrate how both traditionally and in modern design places can offer the kinds of environments that our older participants say they want. A lovely design in Norway that gives you shelter. This is glass. You can be covered, you can be away from the wind if you want, but still feel outside, or you can be outside in the open. An example from Seattle where people loved to sit here. They could watch people coming and going. They were sheltered. They were close to the home that they lived in, but they could be engaged socially with the wider world. A little design detail, but one that works. And then these are examples of thinking about people with dementia who sometimes get lost even in familiar landscapes as the dementia progresses. Loops in the landscape that help people be confident they will find their way home. How to design a small rural community to encourage tourists to visit, but also to make it easy for local people to keep active into very old age. Bien, il y a beaucoup d'exemples, soit en Angleterre, soit en Norvège. Le premier qui a montré, c'est un projet d'une étudiante qui est connectant le lieu de mémoire à l'accès aux voies navigables qui peut avoir des effets bénéfiques surtout s'ils sont propres et bien préservés. L'autre encore, c'est la thématique de la threshold, de la seuil, qui connecte à travers la fenêtre des espaces verts à la maison et à l'espace intérieur. Le troisième, c'était un centre de soins. Et un autre exemple qui s'appelle Loops in Landscape, c'est de construire des circuits
pour aider les personnes âgées malades d'Alzheimer, pour ne se perdre pas dans son territoire. I'm not going to go into the detail of this, but this is the image that all the journalists are always interested in our research. An older person wearing this headset that measures the brainwave activity, EEG. I won't go into the details of what we were doing. It was very exploratory. But with older participants moving in different urban environments, we found evidence that in this older population, busy urban environments are very demanding of attention. One of the big challenges as we age is that if we fall, we then become very nervous about going outside. We maybe have bones that don't repair so quickly, so fear of falling and our attention being distracted can be very damaging for our health. What we found was evidence that public parks or going into a park was very good for restoring that attention. And so people having to deal with a busy urban environment were better able to cope if they could spend a little time in a green space before going into a busy street. Encore des recherches sur des personnes âgées. Ils ont fait des études très, très innovatives qui mesurent l'humeur pour tester l'imagerie neuronale et les approches ethnographiques pour comprendre la réponse émotionnelle à différents endroits, à différents espaces. Et encore, elle mentionne la théorie de Kaplan de l'attention qui se base sur le fait qu'il y a une restauration de l'attention dirigée, comme nous l'avons dit, grâce à des espaces verts. Les espaces naturels sont particulièrement bons à restaurer et à préserver l'attention épuisée dans des espaces plus urbanisés et à réduire le stress et améliorer l'humeur des personnes âgées. And the final part of our project, this was a project with many different people working on it, many different disciplines. We had geographers, psychologists, gerontologists, anthropologists, landscape architects. We looked at the influence of place over the course of a long lifetime. So we looked at people who were born in 1936, where they had lived every decade of their lives, and tried to see whether the quality of the environment at different stages in life influenced their mental well-being in older age. C'est un autre projet fait du point de vue historique. Il y a un ça qui s'appelle 1935 l'Oceanburg Court, qui c'était un forme de mesurer le QI des enfants dans le 1947. Cet enfant de 11 ans ont été évalués et étudiés 60 années plus tard comme personnes âgées pour évaluer comme le fait d'habiter proche des espaces verts a ralenti le vieillissement mental et neuronal. Et il y a été trouvé en corrélation. So these are just examples of the maps that we used. They had to be geocoded. These were old maps, geocoded, looking at the quality of the urban environment. This was done just post-war. Medical officer reports, many other details went into analysis. But what I was interested in was looking at proximity to parks. So we looked at how close to public parks people had lived every decade of their lives. And we found that the rate of cognitive decline was less once these people got over 70 if they had good access to green space when they were children. And it was even better if they had good access to green space as adults. And we found a similar effect for anxiety and depression
in people over 70 who lived in the most disadvantaged neighborhoods. Oui. Et à ces projets, on travaillait historiens, géographes, médecins, gérontologistes et architectes aussi. Et ils ont vu qu'il y a une corrélation entre le vieillissement cognitif et donc l'accès des enfants dans le 1947 aux espaces verts fait la différence lorsque nous mesurons le vieillissement cognitif des personnes âgées qui maintenant ont plus de 70 ans. Il y a une amélioration par l'accès à l'espace vert aussi dans l'âge adulte. Et donc, il a constaté l'influence similaire sur l'anxiété, pas seulement le vieillissement cognitif, mais aussi sur la santé mentale et donc le niveau de stress et de dépression chez les personnes de plus de 70 ans vivant dans les quartiers plus défavorisés aussi. Again, we try to make our message easy for everyone to understand, and we have an animation. This is just one bit of it. We find that local authorities, public authorities in cities and towns have been interested in using our animation, which is a very simplified summary of our findings, to help them think about how to develop age-friendly cities, age-friendly urban environments. Ça, c'est une vidéo que vous trouvez sur le site. Et bien, l'idée, c'est de présenter des fronts très simples à la classe politique. Parce qu'avec des mots très clairs et très évidents, mais aussi pour un public généraliste qui n'est pas seulement des psychologues ou des architectes, pour avoir une influence dans le management, dans la conception et le management, et surtout le fond qui peut arriver pour le paysage. And one of the questions that is raised by the research I just described is if access to parks in your childhood influences your mental well-being in older age, what about people who don't have good access in childhood now? And some of these findings and earlier findings have influenced work I've been involved with over many years. This is just one example of my trying to be, with many other people, trying to make a difference to politics and planning at a national level. So I was involved in an evaluation group looking at a very systematic study of these 4 health outcomes: obesity, unintentional injuries, asthma, and mental health and well-being in children. But what is surprising is that the vision at the end of it, very simplified, that came out of a very complex, highly medical, systematic review, was all about how we design the landscape and the environment around our homes to make healthy environments to support children and to prevent all of these things and more. So the end story is all about salutogenic environments. Okay. Il a participé à une évaluation d'une étude pilote gouvernementale sur les enfants qui portent sur des problèmes spécifiques qui sont l'obésité, les blessures non intentionnelles, l'asthme, la santé mentale et le bien-être des enfants. Et les résultats très simplifiés sont souvent le même. L'accès aux espaces verts proches de la maison, c'est de bénéfices pour les enfants. And coming out of that is something that has been launched a few years ago by Scottish Government that they're quite proud of, because it's our health service working with Architecture and Design Service in Scotland to produce a place standard that tries to identify all the qualities of place, the physical place where we live, where we work, where we spend our lives, that will support our health. And you can see there's 14 dimensions. I won't go to them in detail, but we have natural space, we have play and recreation, but this was really quite revolutionary when it was first developed, the idea that people spending money on health should get together with people looking at architecture and design to see how we can better support health by thinking holistically.
Okay, le Place Standard, c'est un outil. Il a été développé par le gouvernement écossais avec le système national écossais. Et l'idée, c'est de faire travailler les architectes, le paysagiste, avec des spécialistes de la santé pour évaluer un lieu. Il peut évaluer des lieux qui sont déjà bien organisés, qui fassent un changement ou qui doivent encore être planifiés. Et l'outil peut être utilisé pour identifier des priorités. L'outil se base sur 14 questions qui concernent les éléments physiques, sociaux d'un lieu. Et quand toutes ces questions sont répondues, il y a un diagramme comme c'est ça, mais il va analyser l'interaction sociale, la présence des espaces naturels, mais c'est un outil qui, au final, mettra ensemble architectes et professionnels de la santé. I've talked about a lot of research, some of it mine, but a lot of it not. I was invited to write one chapter of this report for the World Health Organization European region, which summarizes a lot of the evidence by 2015, really. So that's available on the World Health Organization website if you're interested in references for the evidence that links urban green space and health. And then subsequently they looked at evidence on green space interventions to improve health, a much bigger challenge to achieve, a much bigger challenge to research, and our Woodland project is identified in this. Elle a été invitée à écrire un chapitre par le rapport 2017 de l'OMS pour la région européenne. Et c'est ça, c'est un rapport qui est en ligne. Et il y a beaucoup d'évidences en anglais, ce sont les épreuves médicales pour influencer les projets urbains. Et il est un livre qui collecte des études de cas locaux et d'expériences d'évaluation d'impact sur l'environnement et la santé. So I'm going to finish by giving you just a few slides. I was asked to make a presentation after doing this to all of the health advisors to the different governments of the World Health Organization European region. They had a big meeting in 2016. I had 10 minutes to persuade them that green space was one thing they should pay attention to among all of the health problems. And I was trying to think, how do I say this quickly in ways that they will all understand? So the next few slides are to summarize very succinctly, why do we need green space? Do you want to just say that and then I'll flick through? Maybe I haven't said very much. Quand elle a participé à ces réunions politiques et scientifiques pour présenter pourquoi l'espace vert c'est nécessaire pour la politique et pour notre projet. Et elle avait seulement 10 minutes pour l'expliquer. Elle a utilisé les images qu'elle va maintenant présenter. So, what types of green space do we need? We need it nearby. If it's not within 5 to 10 minutes of where we are, we won't use it very often. Lots of evidence. It needs to be visible from where we are, ideally, nearby. Important for our mood, stress relief, mental restoration. Donc, la question c'est, quelle typologie d'espace vert a une ville a-t-elle besoin? Et la première réponse est qu'il doit être à proximité, doit être proche de nous. Parce que plus de 10 minutes, nous ne l'utilisons pas. Small, private, or public, or semi-private green areas at a local scale. We want different types of spaces as well, where children can play safely, where schools can go, where older people can feel comfortable, where we can live outdoors, where we can garden. L'autre élément, c'est doit être petit ou privé, semi-privé, zone verte à l'échelle locale. Pour les jeux d'enfants, pour les écoles, pour les personnes âgées, pour la vie en plein air, pour le jardinage, mais local et petit. We need green infrastructure networks to make active transport enjoyable and attractive and allow us to get to all parts of the city or town.
c'est nécessaire des réseaux d'infrastructures vertes pour rendre les transports actifs agréables, attrayants, pour se rendre à toutes les parties de la ville. And of course, we need large parks, we need very natural areas, we need places that are easy to access for everyone, where society can gather together, but also wild places where we can see wildlife, we can study biodiversity, we can protect the environment. Et c'est clair que nous avons besoin de grands parcs et d'espaces naturels, facilement accessibles. C'est l'accessibilité encore que c'est très important pour tout, pour les terrains de sport, les loisirs actifs, les grands rassemblements familiaux, l'éducation environnementale, l'étude de la nature et la biodiversité. Where do we need it? Close to where we live, work and play. Où nous l'avons besoin, proche de nous, plus proche possible. And that's our website, that's our Twitter. If you want to find most of the information, you can probably find it on our website. I'm very happy to answer questions. I know it's a big audience. I know it's been a long presentation, but if you want to stay, I'm happy to answer questions. Merci. Ok. S'il y a des questions par quelqu'un, je peux tenter de traduire encore un peu. Vous avez bien compris tout? Mon français, comme c'était? Ok. Ouais. Il a donné beaucoup des infos, beaucoup de données, parce que les recherches qu'elle a faites sont plusieurs, avec beaucoup de psychologues, des architectes, beaucoup de projets. Et souvent, c'est beaucoup d'informations. Mais si vous avez des questions, en français ou en anglais, c'est pareil. Surtout mes futurs étudiants du plateau environnement, tout le monde parle anglais là-bas. Hello. Bon, en fait, je voulais savoir, vous avez dit qu'on avait besoin de petits espaces. Mais du coup, ils sont petits parce qu'ils sont proches. Parce qu'après, vous avez évoqué des plus grands espaces et j'ai pas compris la nuance entre ces deux espaces en fait. He says that you spoke in the end about local little places, but in the last slide about big spaces. So there is an opposition between the two, or why? I think what we need is an ecology of spaces. We need some spaces that welcome everybody, some spaces that may only be attractive to us, some groups in the population, but not others. Wild places, very well managed spaces, places where parents with young children feel comfortable, or older people, places where teenagers feel very comfortable and can play and hang out with their friends. And these will not all be the same spaces. If we're all going to have space within 5 to 10 minutes of where we live, some of those will have to be small, because we have existing urban environments. For some lucky people, they will have really big places within 5 minutes, but it's trying to look at what is realistically possible. And small spaces within 5 to 10 minutes is difficult, but not impossible in most urban environments. That's what we should be aiming for. L'idée, c'est d'avoir une écologie d'espaces verts. Et donc, les espaces locaux ne sont pas en opposition à des espaces plus grands ou plus globaux. Mais l'idée, c'est la proximité. C'est vrai que pour avoir un espace vert à proximité, nous avons besoin de petits espaces. Et depuis, c'est clair que nous pouvons avoir des grands parcs à la montagne, mais ce n'est pas pour tout. La proximité, à la fois, a besoin d'espaces locaux. So you've been talking about
getting people involved in some of the projects. How about getting them involved into the creation, the fabrication of those places? Because you're speaking about the impact on mental health and physical health of green spaces, but what about gardening? Could it be another dimension of your project, of your action? Very, very much. There's a lot of interest in community engagement in maintaining green space, creating new green space. And it clearly is very good for bonding the community. And also, in these times of economic difficulties, the local authorities like having free labour. My only concern in this is that it should not be a substitute for public investment. So it definitely is good for the community, but we need both and. We don't want the public authority to say, well, we don't do it anymore, it's the local community. You know, I was more thinking about that as a proposition to teach local population. Yes. I'm involved in work with Edinburgh City where we have a 2-year project where we're trying to think radically about how we engage local people more actively in their local green space. Exactly that. Okay, thank you. Oui, je demandais si, en plus de l'impact des espaces verts sur la santé physique et mentale, on pouvait prendre en considération l'impact du jardinage et donc essayer d'inclure les populations dans des actions de jardinage, que ce soit en fait pour l'entretien ou la création de ces espaces. Donc voilà, donc je demandais si ça faisait partie du projet. Et donc c'est en effet quelque chose auquel ils pensent, qui serait très intéressant, mais il ne faudrait pas que cette action-là, que la main-d'œuvre gratuite et volontaire, bénévole, devienne un substitut complet à la main-d'œuvre des autorités locales. Et donc, il ne faudrait pas que ça desserve le projet de cette manière. Et bon, s'il n'y a pas des autres questions, je vous remercie. Je remercie Catherine. Je vous rappelle que demain aussi, à 4h, à Cap Science, où sont mes étudiants, Rémi sera là demain à Cap Science. À 3h, je pense, pour présenter les plateaux environnement. Vous avez reçu quelque chose? OK. Mais à 4h, à Cap Science. Ouais. Je serai là. Ah ouais. À demain.